A 61 problem. If x is equal to log y plus root of y square minus 1 and sin hx is equal to 9, then we have to find the value of y square. So let us see that solution. Given x is equal to log y plus root of y square minus 1, and we know that it is the formula for cos h inverse y. Cos h inverse y is equal to log y plus root of y square minus 1. So it is the formula for cos h inverse y. Therefore x is equal to cos h inverse y. So transpose cos h inverse to left side, then it become cos hx is equal to y. సో దీన్ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొస్తే కాస్ హెచ్ఎక్స్ అవుతుంది. మరి మన దగ్గర సైన్ హెచ్ఎక్స్ వాల్యూ ఉంది 9. సిన్స్ cos h square x minus sin h square x is equal to 1. From this we have to write cos hx is equal to 1 plus sin h square x under root. So cos hx formula root of 1 plus sin h square x, which is equal to y here. Therefore y is equal to root of 1 plus sin h square x. Sin hx value is 9. Therefore 9 square, that means 81. So root of 82, which is the value of y. Therefore y square is equal to 82. Therefore option 3 is the right answer. Okay, 62nd one. If x is equal to log tan pi by 4 plus theta by 2, then cos hx is equal to previous MSET problem, MSET 91. Solution. So given x is equal to log tan pi by 4 plus theta by 2. Okay. Log tan pi by 4 plus theta by 2. We have the formula for it. It is equal to secant theta plus tan theta. In so many problems we are discussing this. Secant theta plus tan theta is equal to tan pi by 4 plus theta by 2. So by simplifying this, we get this value. Okay. Secant theta means 1 by cos, tan means sin by cos. So it is equal to 1 plus sin by cos. So and sin theta can be written as cos 90 minus theta. Cos theta can be written as sin 90 minus theta. By applying the formulas of multiple and submultiple, we get this value. So this is the formula for secant theta plus tan theta. These two are equal. Okay. Secant theta plus tan theta is equal to tan pi by 4 plus theta by 2 over cot pi by 4 minus theta by 2. సో వీటిని మనం ఫార్ములాస్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ లైక్ దిస్ యాజ్ ఫార్ములాస్. ఓకే. So tan 45 plus theta by 2 means secant theta plus tan theta, and this can be written as secant theta plus tan theta means root of secant square minus 1. Tan theta means root of secant square theta minus 1. Now it is in the form of cos h inverse secant theta. Okay. We know that the formula cos h inverse x over cos h inverse y is equal to log y plus root of y square minus 1. Okay. So by observing these two, both are in same. So రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి. So log secant theta plus root of secant square theta minus 1, log y plus root of y square minus 1. So both are represent same. రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇలా ఉంటే కాస్ హెచ్ ఇన్వర్స్ వై, సో ఇలా ఉంటే కాస్ హెచ్ ఇన్వర్స్ సీకెంట్ థీటా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేస్తే ట్రాన్స్పోజింగ్ దిస్ టు లెఫ్ట్ సైడ్, కాస్ హెచ్ ఇన్వర్స్ బికమ్
cos hx, so which is equal to secant theta, and that is the answer. Therefore option 1 is the right answer. Okay, 63rd one. If x is equal to log cot pi by 4 plus theta, then sin hx value, we have to find that value. సో ఇక్కడ మనకి బేస్ ఈ ఉంటుంది. సో లాగర్థం మనం రిమూవ్ చేస్తే దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ పై బై 4 ప్లస్ థీటా. సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, కాట్ పై బై 4 ప్లస్ థీటా ఓవర్ ఆర్ దీన్ని ట్యాన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ట్యాన్ పై బై 4 మైనస్ థీటా. సో కాట్ థీటా దట్ మీన్స్ ట్యాన్ 90 మైనస్ థీటా. సో దీన్ని 90లో మైనస్ చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది. tan 45 మైనస్ థీటా మీన్స్ 1 మైనస్ tan బై 1 ప్లస్ tan. 1 minus tan by 1 plus tan. This is e power x. And we have to find the value of sin hx. మరి sin hx అంటే e power minus x కూడా కావాలి. Therefore e power minus x. So e power minus x means we have to interchange this fraction. That means it is equal to 1 plus tan by 1 minus tan. So e power minus x అంటే 1 by e power x. సో ఇది కూడా రెసిప్రోకల్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ tan బై 1 ప్లస్ tan, దెన్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ tan బై 1 మైనస్ tan. జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ ద ఫ్రాక్షన్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అండ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్. therefore sin hx ఫార్ములా 1 by 2 e power x minus of e power minus x, that is equal to 1 by 2 e power x means 1 minus tan theta by 1 plus tan theta. 1 minus tan by 1 plus tan minus e power minus x means 1 plus tan by 1 minus tan. 1 plus tan by 1 minus tan. Okay, so take LCM here. 1 plus tan into 1 minus tan, a plus b into a minus b, a square minus b square, that means 1 minus tan square. So after LCM we get, take cross multiplication, so 1 minus tan theta whole square minus of 1 plus tan theta whole square, 1 minus tan theta whole square minus of 1 plus tan theta whole square, and this is equal to a minus b whole square minus of a plus b whole square. సో ఇది ఆ ఫార్ములా మోడల్లో ఉంది, a minus b whole square minus of a plus b whole square. సో a minus b whole square అంటే a square plus b square minus 2ab, a plus b whole square a square plus b square plus 2ab. సో మనం మైనస్ చేస్తే a square b square క్యాన్సిల్ అయిపోయి minus 4ab we get. minus 4 into a means 1 into b means tan theta by 1 minus tan square theta. So 2 2s, therefore minus 2 tan theta by 1 minus tan square theta, which is nothing but tan 2 theta formula. It is 2 tan theta by 1 minus tan square theta, which is equal to tan 2 theta. That is the formula for tan 2 theta. 2 tan by 1 minus tan square. Okay, therefore option 3 is the right answer. Okay, 64th one, sin h inverse 2x is equal to 2 cos h inverse y. Then what is the relation between x and y? That is our question. So let us transpose sin h inverse to right side, then it become sin h inverse ni right side మనం ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం. సో ఇట్ బికమ్ sin h of 2 cos h inverse y. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంటుంది. sin h inverse రైట్ సైడ్ వస్తే then it become like this, and we have the formula sin h 2 theta is equal to
2 sin h theta cos h theta. Now we have to apply this formula for this. సో ఇక్కడ ఇది కూడా ఇలానే ఉంది, sin h2 theta ఇలానే ఉంది. సో ఈ ఫార్ములా మనం అప్లై చేసుకోవాలి. సో దట్ ఇంప్లైస్ 2 sin h theta means here cos h inverse y. So 2 theta 2 cos h inverse y. So theta అంటే cos h inverse y. sin h cos h inverse y into cos h theta. That means cos h inverse y. Okay. Here these two are cancelled. Both are reciprocal to each other. And 2 sin h of cos h inverse y can be written as sin h inverse root of y square minus 1. We have the formula like this. Okay. Cos h inverse y ni sin h inverse కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది, రూట్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఇక్కడ ఈ రెండు రెసిప్రోకల్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి y వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇవి కూడా రెసిప్రోకల్, sin h ఇన్వర్స్. సో బోత్ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్. therefore 2y into root of y square minus 1 and which is equal to 2x. This is so cancelled 2. Now squaring on both sides, x square is equal to y square into y square minus 1. X square is equal to y square into y square, y power 4 y square into 1 y square. సో దీన్ని మనం స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ వై స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేస్తే దెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై పవర్ 4. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. Therefore option 3 is the right answer. Okay, 65th one. The domain and range of fx is equal to cot hx are respectively. Cot hx అనే ఫంక్షన్ యొక్క డొమైన్ రేంజ్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో cot hx ఫార్ములా ఇది e పవర్ x ప్లస్ e పవర్ మైనస్ x బై e పవర్ x మైనస్ e పవర్ మైనస్ x. సో డినామినేటర్లో మనం x is equal to 0 తీసుకున్నట్లయితే, సో put x is equal to 0. If we substitute x is equal to 0 in this, we get cot hx is equal to e power 0 means 1, e power minus 0 is also 1. Similarly in denominator also 1 minus 1. So e power 0 అంటే 1, e power minus 0 is also 1. So 2 by 0. So denominator 0 వచ్చేస్తుంది. So which means infinite. So it is not possible value. So ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే సో ఇది రాకూడదు కాబట్టి we have to exclude the 0 from real numbers for domain. Therefore domain is equal to real numbers minus 0. So cot hx అనేది infinite, it is not possible value for this function. So we have to exclude 0 from real number set. This is our domain for cot hx. And for range we take it as y. Range కనుక్కోవాలంటే దీన్ని y గా తీసుకోవాలి. Now we have to convert that function into like this. E power minus x can be written as 1 by e power x by e power x minus 1 by e power x is equal to y. Now take LCM. సో ఇక్కడ మనం LCM తీసుకుందాం. e power x into e power x, e power x whole square plus 1 by e power x into e power x, e power x whole square minus 1. So both the denominators are cancelled after taking LCM and that is equal to y. Now transposing to right side, e power x whole square plus 1 is equal to e power x whole square into y minus 1 into y. So right side మనం cross multiplication చేసుకోవాలి. Now transpose minus y to left side. So minus y అనేది left side వస్తే it become 1 plus y and this one transpose to right side.
e power x whole square into y minus e power x whole square. So 1 plus y or y plus 1 both are same. Take e power x whole square as common. e power x whole square మనం కామన్ తీసుకున్నట్లయితే we get y minus 1 in the bracket. y minus 1. Okay. Now e power x whole square is equal to, సో దీన్ని సబ్జెక్ట్ చేసినట్లయితే y minus 1 లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది y plus 1 by y minus 1. Now we have to find the possible values of our y. సో ఈ రైట్ సైడ్ ఫంక్షన్ ఏ వాల్యూస్కి అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో ఆ వాల్యూస్ అని మనకి రేంజ్గా వచ్చేస్తాయి. మరి ఇక్కడ డినామినేటర్ చూసినట్లయితే y minus 1 ఫర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే 1 minus 1 0. దట్ ఇంప్లైస్ e పవర్ x హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్, సో y 1 పెట్టుకుంటే 1 plus 1 2 by 0. 2 by 0 means infinite. So it is not possible for e power x whole square. E power x whole square never be infinite. Therefore we cannot take y is equal to 1. Okay, y is not equal to 1. That is, అలానే minus 1 తీసుకున్నట్లయితే for y is equal to minus 1. e power x whole square is equal to minus 1 plus 1 by minus 1 minus 1. So 0 we get. Okay, minus 1 plus 1 అంటే 0 వచ్చేస్తుంది. 0 by minus 2 is 0. So it is also not possible for e power x whole square. So e power x never be 0. e అంటే 2.71. e lies between 2 and 3. So that e power x never be 0. e power x never be infinite. e power x అనేది ఎప్పటికీ ఇన్ఫినిట్ కాదు, ఎప్పటికీ 0 కాదు. ఓకే, it is always just greater than 0. So here therefore y not equal to minus 1 also. సో y అనేది minus 1 కూడా కాకూడదు. సో 1 పెట్టుకుంటే ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది, minus 1 పెట్టుకుంటే 0 వస్తుంది. These two are not possible for e power x whole square. e power x కి they are not possible. Okay, so that we cannot take 1 and minus 1 from real numbers. Therefore our domain range is r minus minus 1 comma 1. We have to exclude these two numbers from real number set. That is the range. Therefore domain is r minus 0 and range is r minus of minus 1 comma 1. Therefore option 1 is the right answer. Okay, 66th problem. Range of cos hx. Cos hx అనే ఫంక్షన్ యొక్క రేంజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. లెట్ us see. సో cos hx ఒక ఫార్ములా మనం చూస్తే e power x plus e power minus x by 2. Its domain is r. We take all real values for this function. So domain is r for cos hx. So for x is equal to 0, x 0 తీసుకుంటే that implies cos hx gives e power 0. e power 0 means 1. e power minus 0, it is also equal to 1 by 2. So 2 by 2. 2 by 2 means 1. So it is the minimum value for cos hx. It is the minimum value for cos hx. So at x is equal to 0, cos hx is equal to 1. So it is the minimum value for cos hx. For all other values of x other than 0, 0 కాకుండా వేరే ఏ రియల్ నెంబర్ తీసుకున్నా కానీ cos hx can be written as e power x. e power minus x means 1 by e power x by 2. So for all other values, for all other values except 0, 0 కాకుండా వేరే ఏ రియల్ నెంబర్ తీసుకున్నా ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1. ఓకే, ఒక 0 అప్పుడే దీనికి 1 వస్తుంది అండ్ దట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ ఫర్ కాస్ హెచ్ఎక్స్.
So except 0 for all other values of x, it is always greater than 1. Okay. సో మీరు ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని చూడొచ్చు. సో +2 -2 +3 -3 ఆర్ ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ 0, 0 కాకుండా వేరే ఏ రియల్ నెంబర్ తీసుకున్నా కానీ ఇట్ గివ్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1, అది 1 కంటే ఎక్కువ వాల్యూ వస్తుంది. Therefore the range can be written as like this. So its minimum value is equal to 1 for 0, and for maximum value it is greater than 1. So maximum value and we cannot say that. So because it is greater than 1 for all other values of x except 0. 0 దగ్గర 1 వస్తుంది, 0 కాకుండా వేరే ఏ నెంబర్కైనా ఇది 1 కంటే అబోవ్ వస్తుంది. సో అబోవ్ 1 మీన్స్ we have to write like this: 1 comma infinitive, left closed, right open. Okay, that is the answer. Therefore option 3 is the right answer. Okay, 67th one, cos h 2i theta, దీని వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలి. సో cos hx ఫార్ములా e power x plus e power minus x by 2 cos h 2i theta, అంటే x ప్లస్లో 2i theta ఉంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ 2i theta in place of x, e power 2i theta e power minus 2i theta by 2. This can be written as e power i theta whole square plus e power i theta minus whole power minus 2, power minus 2 by 2. We know that e power i theta from complex numbers, it is the Euler form for cis theta. E power i theta is equal to cis theta. This is the formula. దీన్ని మనం Euler ఫామ్గా ట్రీట్ చేస్తాం. e power i theta means cis theta. So substitute cis theta whole square, cis theta whole power minus 2 by 2. Cis theta whole square means cis 2 theta. Cis theta whole power minus 2 means cis minus 2 theta. This is cis 2 theta, cis minus 2 theta whole by 2. Cis 2 theta means cos 2 theta plus I sin 2 theta. Cis 2 theta ఫార్ములా అది. అలానే cis minus 2 theta అంటే cos 2 theta minus I sin 2 theta whole by 2 plus I sin 2 theta minus I sin 2 theta are cancelled. Now we have 2 cos 2 thetas are there. 2 cos 2 theta by 2. So 2 cancel, we get cos 2 theta. That is the answer. Therefore option 2 is the right answer. A 68th one, sin h of ix. We have to find this value. Since sin hx formula is e power x minus e power minus x by 2. Now sin h of ix, x ప్లేస్లో ix ఉంది, e power ix minus e power minus ix by 2. We know that e power I theta, that means cis theta. E power I theta, Euler form of the cos theta plus I sin theta. సో cis theta అని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు theta బదులు x ఉంది. సో e పవర్ ix మీన్స్ cis x. ఓకే, therefore this can be written as cis x minus cis minus x by 2. Cis x means cos x plus I sin x. Cos x plus I sin x. This is cis x. Cis minus x means cos x minus I sin x. మరి ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి సైన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. మైనస్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ I sin x by 2. Plus cos x minus cos x are cancelled. 2I sin x by 2. So 2 cancel,
Therefore, we get I sin x. That is the answer. Therefore, option 1 is the right answer. The 69th one. Cos x plus iy is equal to a plus ib, then a. So a plus ib a అంటే రియల్ పార్ట్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో a plus ib is equal to cos x plus iy. సో దిస్ ఈస్ గివెన్. సో ఇది cos a plus b లాగా ఉంది కాబట్టి cos a cos b మైనస్ sin a sin b ఆ ఫార్ములా మనం అప్లై చేసుకోవాలి. సో దీన్ని a అనుకుందాం, ఇది b అనుకుందాం. cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b. Okay, sin b means sin iy, that is equal to cos x, and we have the formula cos iy is equal to, it is nothing but cos hy, and sin x into sin iy means I sin, it is equal to I sin hy. So both are formulas. Cos iy is equal to cos hy, sin iy is equal to I sin hy. సో సినాప్సిస్ చూసినట్లయితే వాటిని మనం ఫార్ములాస్గా ట్రీట్ చేసుకోవాలి. కాస్ ఐవై అనే దానికి ఫార్ములా కాస్ హెచ్వై, సైన్ ఐవై అనే దానికి ఫార్ములా ఐ సైన్ హెచ్వై. ఓకే, సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే ఏ ప్లస్ ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ గెట్ లైక్ దిస్, కాస్ ఎక్స్ కాస్ హెచ్వై మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఐ సైన్ హెచ్వై, అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. మనకి ఏ అనే వాల్యూ కావాలి. సో కంపేరింగ్ రియల్ పార్ట్, ఏ ఈజ్ ద రియల్ పార్ట్, హియర్ దిస్ ఈజ్ ద రియల్ పార్ట్. ఇక్కడ ఐ ఉంది, సో ఐ ఉంటే ఇమాజినరీ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ, దిస్ ఈజ్ రియల్ పార్ట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. Therefore, A is equal to cos x cos hy. Therefore, option 1 is the right answer. Okay, 70th one. If z is equal to x plus iy such that cos z is equal to each other, then the value of z is, so cos z, we know that we have the formula cos h I z is equal to cos z. సో ఈ ఫార్ములాని మనం అప్లై చేసుకోవాలి. cos h I z అనేది cos zతో ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి దీని ప్లేస్లో దీన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. cos h I z is equal to 2. సో I z is equal to cos h అనేది రైట్ సైడ్ వెళ్తే it become cos h inverse 2. Okay, cos h inverse 2. Since cos h inverse x, the formula is log x plus root of x square minus 1. So applying this formula cos h inverse x log x plus root of x square minus 1, therefore I z is equal to log x plus, that means 2 plus root of 2 square minus 1, that means 4 minus 1 root 3. Okay, we want the value of z, మనకి z కావాలి. సో z కావాలంటే i ఇటు వస్తే 1 by I log 2 plus root 3. సో దీన్ని మనం ఎన్ఆర్ఏడిఆర్ని ఐ తోటి ఇంటూ చేసుకుందాం. సో I by I square log 2 plus root 3. So I square means minus 1. That means it become minus I log 2 plus root 3. I square అంటే మైనస్ 1 కావడం వల్ల మైనస్ వస్తుంది. ఈ మైనస్ అనే దాన్ని మనం పవర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. I log 2 plus root 3 whole power minus 1.
ఈ మైనస్ అనేది పవర్లో తీసుకుంటే హోల్ పవర్ -1 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I log 1/2 ప్లస్ √3. పవర్ -1 ఉంటే 1/, అని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు దీన్ని రేషనలైజ్ చేయాలి. 2 - √3 దీని కాంజుగేట్ సైడ్ తీసుకొని రేషనలైజ్ చేయాలి ఎన్ఆర్ని డిఆర్ని. సో ఇట్ బికమ్ I log 2 - √3/2 plus √3 into 2 - √3. That is equal to I log 2 - √3/2 plus √3 into 2 - √3, a plus b into a minus b, a square minus b square. So a square means 2 square 4 minus b square means √3 whole square 3. So finally it is equal to I log 2 - √3, 4 - 3 1. So it become I log 2 - √3. That is the answer. Therefore option 4 is the answer.